ขอสวัสดีนะคะท่านกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็ลำดับต่อไปก็จะเป็นพิธีนะคะสวดนะคะมาติกานะคะเพื่อนะคะอุทิศส่วนบุญแล้วก็เพื่อทางครอบครัวนะคะก็จะทำพิธีนะคะเก็บอัฐินะคะของคุณไพลักษณ์วงประเสริฐนะคะที่เสียชีวิตมาได้เกือบ2 เดือนแล้วนะคะก็เป็นการทำบุญนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะเก็บอัฐินะคะที่ทางครอบครัวได้หาสถานที่เตรียมไว้นะคะก็เชิญทุกท่านนะคะเข้าร่วมพิธีฟังสวดกันนะคะวันนี้แล้วก็อุทิศบุญให้กับผู้วายชนด้วยนะคะคือกัลยาณมิตรไพลักษณ์วงประเสริฐนะคะก็พิธีกรรมนะคะก็จะเริ่มนะคะตอน1 ทุ่มนะคะ7 PM นะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะก็เราถ่ายทอดสดนะคะ3 ช่องทางค่ะก็ทั้งทางห้องไลน์ DIMC Family นี้นะคะแล้วก็ทาง Facebook ของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็ทางช่อง YouTube นะคะท่านใดสะดวกช่องทางไหนก็เรียนเชิญได้เลยนะคะก็ถ้าลิงก์นะคะก็มีโพสต์ไปแล้วนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะ
ขณะนี้นะคะคณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนะคะกราบอาราธนาคณะสงฆ์เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบก็ขอเรียนเชิญนะคะตัวแทนกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะได้จุดธูปนะคะหน้ารูปผู้วายชนนะคะขอเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภคะวาพุทธังภคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภคะวตาธัมโมธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาและนำนั่งสมาธิในวาระโอกาสนี้กราบอาราธนาค่ะขอเจริญพรท่านญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านเลยเนาะวันนี้เพื่อเป็นประโยชน์ให้ครับญาติมิตรของคุณไพพรวงศ์ประเสริฐก็จะขออนุญาตให้ธรรมเทศนาเป็นภาคภาษาอังกฤษในวันนี้เพื่อว่าจะได้เกิดบุญให้มากที่สุดให้ครับคุณไพรักษ์วงศ์ประเสริฐในสัมปรายภพนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ I would like to start by paying homage to the Lord Buddha, offering salutation to senior and junior monks respectively, and extending greetings to all the lay supporters who are listening in from home today. Today is Monday, May the 18th, 2020. I am Brat Nicholas Tanisaro of Dhammakaya International Meditation Center in Azusa, and today I'd like to share a short Dhamma talk on the topic of the power of faith in the Buddha. มโนภูพังกมาธรรมามโนเศธามโนมยามานสาจะภาษาเนนะภาสติวะกโรติวาตโตนังสุขังอังเวติชายาวะอนะปายนี The mind leads all actions in this life. The mind is their chief and makes all decisions. If you speak or act with a calm, pure mind, then happiness follows you.Like a shadow that never leaves. Today I would like to elaborate on this Buddhist proverb that is derived from the second verse of the Dhammapada, as a principle for all those listening in today to put into practice in your everyday lives. We are gathered here today in order to celebrate the life of Mr. Pailak Wong Prasert, who recently passed at the age of 62. At the behest of his wife, Paipon Wong Prasert and family, tonight, on the occasion of the interment of Mr. Pailak's ashes, here at Dhammakaya International Meditation Center, Azusa, we are going to perform a funeral rite
to generate merit for Mr. Pailak Wongpasert. Today I'm going to give you a Dhamma talk about Mata Kundali, which illustrates the power of faith in the Buddha. Once upon a time, in the town of Savatthi, there lived a Brahmin called Adinapupaka, which literally means Mr. Never Give, on account of his being known for his stinginess. He had one son and was very fond of him, wanting to give him a pair of golden earrings. Nonetheless, his stinginess got the better of him, and instead of paying a goldsmith to make the earrings, he beat out the gold himself and gave his son a pair of burnished earrings. In this way, his son came to be known as Master Burnished Earrings, or Mata Kundali. When Mata Kundali was 16 years old, he had an attack of jaundice. The mother looked at the boy and said, "Brahmin, your son is sick. Have him treated by a doctor." However, the Brahmin said, "Wife, if I send for a doctor, I shall have to pay an expensive fee. Do you care nothing about such a loss of wealth?" So the wife asked the Brahmin what was he going to do about it. He replied that he would manage things in such a way as to save as much money as possible. So the Brahmin went to various doctors, and considering theoretical advice to be free, he asked, "What are you in the habit of prescribing for such and such an ailment?" Those doctors make vague references to medication such as the bark of trees, and let the Brahmin go on his way. The Brahmin procured some tree bark and prepared a remedy for his son, but in spite of all he did, his son's condition grew worse day by day, until finally he was beyond help. Only then, perceiving that his son was very weak, did the Brahmin send for a proper doctor. The doctor took one look at Mata Kundali and excused himself, saying to call another doctor instead. The Brahmin now realized that his son was on his deathbed, but instead of being concerned about the well-being of his son, he worried, "Any visitor who comes to pay their last respects to my son will see all the wealth hoarded up in my house and criticize me for not spending anything on the proper treatment of my son. Therefore, I will put my dying son outside on the balcony so that they can visit him there." That day, very early in the morning, the Buddha was meditating, as was his habit, to see whom he could bring the maximum benefit that day. The vision of Mata Kundali lying on his deathbed on the balcony appeared to the Buddha in his meditation. As soon as the Buddha saw this vision, he realized, "If I do not go to this young man to inspire faith in him, he will die without having performed any merit in his life." Accordingly, later that day, having prepared his robe and bowl, the Buddha, with a large company of monks, entered the city of Savatthi for alms, and in due course arrived at the house of Mata Kundali. At that time, Mata Kundali was lying with his face turned towards the house. The Buddha, observing that Mata Kundali could not see him, sent forth a ray of light. "What is this radiance?" asked Mata Kundali, turning over. Seeing the Buddha from where he lay, he said, "On account of a foolish father, I have been deprived of the privilege of approaching so excellent a Buddha. Neither have I had the privilege of waiting upon him, giving him alms, or hearing the Dharma. Now I cannot even control the movements of my hands. There is nothing more I can do." All he could do was to arouse faith in the Buddha. The Buddha said, "He has done enough," and departed. As the Buddha receded from his range of vision, Mata Kundali died with a believing heart. As if waking from sleep, he was reborn in the second level of heaven, or Tawadingsa, in a golden mansion 30 leagues in extent. Meanwhile, back in the human realm, the Brahmin cremated his son
and abandoned himself entirely to lamentation. Every day he would go to the cemetery weeping and plead, "Where are you, my only son?" The deity that was his former son surveyed his own heavenly rewards, reflecting, "What deed of merit did I do to deserve all of this?" Perceiving that it was the karmic fruit of arousing faith in the Buddha, he said to himself, "This Brahmin failed to provide medicine for me when I was sick, but now goes to the cemetery and weeps. I must effect a change in his attitude." Accordingly, he took the form of Mata Kundali, went to a place not far from the cemetery, and himself stood wringing his hands and weeping. The Brahmin saw him and thought to himself, "I have a proper reason for weeping because I am grieving my son. But why should that young man be weeping? I will ask him." So he addressed his question to the young man in verse, saying, "Richly adorned, wearing earrings of burnished gold, bearing garlands with protuberances of yellow sandal, you wring your hands and weep. Why are you afflicted in the midst of the forest?" The young man replied, "I have obtained a chariot of solid shining gold, but I cannot find a pair of wheels for it. I will certainly die of sorrow unless I can find wheels for my chariot." The Brahmin said to him, "Tell me what wheels you want. Be they made of gold, precious stones, copper or silver, just tell me, young man, and I will provide your chariot with that pair of wheels." Hearing this, the young man thought to himself, "This Brahmin failed to provide medicine for his son, but seeing that I look like his son, now he says he will provide me with wheels made of gold, precious stones, copper or silver. It is obvious that I will need to humble him further." So he asked the Brahmin, "How large a pair of wheels will you provide for my chariot?" "As large as you wish," replied the Brahmin. "Then give me the moon and the sun for my chariot wheels," demanded the young man, "because since my chariot is made of solid gold, such a pair of wheels will certainly make it shine all the brighter." The Brahmin retorted, "Young man, you must be really dumb, to seek for what cannot be obtained. I suppose you will surely die of grief, because there is no way that you could ever obtain the moon and the sun as your chariot wheels." But the young man said to him, "But which one of us is dumber, the one who weeps for something that exists, or the one who weeps for something that does not exist? The sun and the moon come and go for all to see. Their brightness is seen on both sides of the street, but no one can see your son who is dead and gone. Which one of us weeping here is the dumber of the two?" Hearing this, the Brahmin came to the conclusion that the young man spoke the truth, and agreed that his own grief was the dumber of the two, saying, "Like a child crying for the moon, I desired a son that is dead and gone." Freed from sorrow by the advice of the young man, the Brahmin pronounced the following verses in gratitude. "When I was all on fire, and the fire was as if fed with ghee, you poured water, as it were, on the fire, and extinguished all my grief. You drew out the arrow that was in me, the sorrow that was in my heart. Although I was dead with sorrow, you removed my sorrow for my son. The arrow of my grief has been withdrawn. I am tranquil and happy. Having heard your words, young man, I sorrow no more, nor do I weep." Then the Brahmin asked him, "Tell me, young man, who are you? Are you a heavenly apparition or a demon?" The young man replied, "I am he for whom you lament, he for whom you weep, your son, whom you yourself cremated in this very cemetery. By the performance of a work of merit, I have attained the heaven of the 33. The Brahmin was incredulous, protesting, "How could this be? Because I never saw my son give alms or uphold the precepts." "By what work of merit did you attain the heavenly realms?" The young man replied,
As I lay in my own home, sick, afflicted, oppressed with a grievous ailment, my body weakened by disease, I beheld the Buddha, free from passion, free from doubt, happy of lofty wisdom. With joyful mind and believing heart did I pay homage to the Tathagata, with hands reverently clasped. By the performance of this work of merit, I attained the second level of heaven. Upon hearing the young man's reply, the whole body of the Brahmin was suffused with joy, causing him to exclaim, "Wonderful, marvelous!" that such a minor deed performed out of faith should lead to a heavenly afterlife. I too, with joyful mind and a heart of faith, seek refuge in the Buddha this very day. The young man responded, "This very day, with a heart that has taken refuge in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha, you should also uphold the 5 precepts, keep them unbroken and pure. Refrain from taking life. From this moment forth, take not that which is not given to you, drink no liquor, speak no lies, and be content with your own wife." "Very well," said the Brahmin, agreeing. The young man continued, "Brahmin, you have much wealth in your house. Approach the teacher, that is the Buddha, give alms, listen to the Dhamma, and ask him questions." Having exhorted the Brahmin in this way, the young man disappeared. The Brahmin went home and said to his wife, "Tomorrow I will invite the monk Gotama to my house and ask him questions. Therefore prepare a great meal." Then he went to the monastery and, without saluting the Buddha or expressing any pleasure at seeing him, stood on one side and said, "Sir Gotama, please consent to take a meal at my house today with your company of monks." The Buddha consented. As soon as the Brahmin received the Buddha's consent, he returned home quickly and prepared an elaborate meal. The Buddha, accompanied by a large community of monks, went to the Brahmin's house and stood at the place that had been prepared. The Brahmin served the Buddha and the monks respectfully. Now, when the Buddha had finished his meal, the Brahmin approached him and asked, "Sir Gotama, are there any that have been reborn in heaven without giving alms to you, without rendering honor to you, without hearing the Dharma, without keeping precepts, solely by making an act of faith?" The Buddha replied, "Brahmin, why do you need to ask me? Did not your own son Matakundali tell you that he had been reborn in heaven simply by arousing faith in me? Brahmin, it is not a question of 100 or 200 such people. Countless is the number of those who have been reborn in heaven merely by faith in the Buddha. But only when the Buddha summoned Matakundali the angel to back up his words were all those in the audience assuaged of their doubts, and were able to exclaim, "Marvelous indeed are the powers of the Buddhas." The son of the Brahmin Adina Pupaka attained heavenly rebirth simply by arousing faith in the Buddha, without doing any other single act of merit. And they were filled with joy, at which point the Buddha concluded with the proverb with which we started this discourse, that "Mano pupangama dhamma manosetha manomaya manasaja pasanena pasati va karoti va tato nang sukhang angveti chaya va anapayini." The mind leads all actions in this life. The mind is their chief and makes all decisions. If you speak and act with a calm, pure mind, then happiness follows you like a shadow that never leaves. There are at least 3 morals to this story. The first message is that there is no point crying for the moon, or crying over spilt milk for that matter. The Buddha advised in the Tirokuta Sutta that we must not surrender to the emotions of grief, since no weeping, sorrow, or any kind of mourning will help departed ones, whose kin remain. Instead, when an offering is given on behalf of those departed ones, well placed in the monastic community, it will bring immediate benefit to the deceased, as well as far into the future. Secondly, the story conveys the message that stinginess
did not serve the Brahmin well, because for as long as the mind is filled with the darkness of stinginess, good or wholesome thoughts cannot enter the mind. As we have seen from the Brahmin failing to take good care of his son simply to save money. Instead, we should bear in mind the teaching of the Buddha from the Mahasuttasoma Jataka that Thanang chache anga varasa hetu angkang chache jivitang rakkamano angkang thanang jivitan japi saphang chache naro tamamana manusaranto chache mata sukhang thiro. One who to save a limb rich treasure gave would sacrifice his limb, his life to save. Yea, wealth, limbs, life and all would discard the virtues of the Dharma to guard. The wise ones sacrifice lesser happiness to gain the greater happiness of the many folk. Finally, what we notice from this story is the power of faith to purify the mind. When we talk about faith in Buddhism, we do not mean blind faith, but faith in the existence of the Buddha and faith in the working of the law of karma, that doing good deeds really gives rise to good results, and the faith that the results of one's good or bad karma will follow one until it gives its fruits. If we are able to cultivate even one small part of the faith shown by Mata Kundali, but also act upon it to cultivate good deeds in our lives, we can rest assured that our future will be secure, both for this lifetime and the hereafter. Mr. Pailak had cultivated a lot more than mere faith in the Buddha throughout his life, so it is to be expected that with all the good deeds the deceased cultivated during his life, and those cultivated by all the members of his family, together with the merits of all these funeral ceremonies organized in his name, especially the merit of giving today's Dhamma talk about Mata Kundali and the power of faith in the Buddha, that as Mr. Pailak looks down on us from his new existence, he will be led to an even brighter and more refined status in his afterlife existence. Now, before we hear the chanting of the Matika, I would like to invite everyone to arouse strong faith in the Lord Buddha as we sit for a few moments of meditation together, following the instructions which I will give. So if you'd like to close your eyes gently, find an upright posture for yourself to sit for meditation. And allow the whole of your body to relax. Relaxing all the way from the top of your head, down through the muscles of your face, relaxing your jaw, neck and shoulders, relaxing both arms, down to your hands and your fingers, relaxing all the muscles of your torso, especially across your belly, down through your legs, feet and toes, until there's no place left in your body with any sort of stress or tension anymore. If your body is properly relaxed, it will feel light in weight, almost as if it has disappeared, leaving you with no more worries about your body anymore. As if your body has faded away into the atmosphere around you.
leaving you with nothing but an awareness of your state of mind, that sense of warmth and well-being inside you. Put aside any worries or concerns you may have in your life. Put aside any sense of sadness or grieving, especially thinking back to the loved one who we dearly miss, Mr. Pailak Wongprasert. But instead, conjure up a sense of faith in the Buddha, or recollect all the good deeds you yourself have done in your life, to fill your whole awareness with merit, wholesomeness, happiness and joy. Because according to the teaching of the Lord Buddha, the merits that we can think of are worth so much more to the departed than our sorrow at their departure. We allow this merit to grow and spread inside ourselves like tiny particles of happiness and joy that completely fill the body and mind, leaving no space inside us for any other sort of thought. And then we imagine that inside ourselves is like a hollow space, as if our body was like a hollow shell with nothing on the inside, like a transparent bubble. We allow our attention to make its way gently downwards to a point at the center of our body, somewhere in the area of our abdomen. For some of you familiar with meditation, it will be easy to keep the mind in the center, almost like the mind were returning home. But for those of you who are new to meditation, sometimes it's helpful to imagine a bright object at the center of yourself, a crystal ball or a Buddha image on the inside. As an object to hold the mind in place. Without such an anchor, the mind will wander without end. We find our mind slipping away onto other things. Each time we realize, we bring the mind back again gently to the center of the body as before. If there are thoughts that come up in the mind, we try our best to ignore them. Or if ignoring them doesn't work for us, we might use the traditional mantra of the great abbot of Wapaknam, Pasicharan, using the words Samma Arahang, Samma Arahang, Samma Arahang, to gradually pacify the mind. Lead the mind to a state where there is no further thought, until at a certain point in our meditation, we will reach a state known as the stopping of the mind, where there are no further thoughts in the mind, and the mind is content simply to rest at the center. There be a sense of lightness in our body and mind, a sense of expansion, almost as if our mind is being drawn deeper at the center.
at the point that we can let go of all the things in the world around us. Meditation, in addition to all the other merits that we have cultivated today, listening to the chanting and the Dhamma talk, with the offering of the robes for the monastic community, taking of the 5 precepts. Meditation on top of all these things will clarify, purify the merits here today to make a really powerful gift that will help Mr. Pailak Wongpasert in his afterlife. So we keep our mind on track at the center of the body in this way, lightly and gently, just for a few more moments now in silence, until we come to the appropriate time. Sapi Buddha Palapata Pajekanan Balang Arahantananja Te Jena Rakam Bandami Sapaso Sapaputthanupavena Sapatamanupavena Sapasanghanupavena Sattha Soti Havantu Te สาธุลำดับต่อไปจะเป็นพิธีอาราธนาศีล 5 เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิ
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิ สังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิ ตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิ ตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ ตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณกัมมนังนิธิทังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจพมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสิเลนะสุขติงยันเตสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติทัสมาสีลังวิโสทาเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปจะเป็นการอาราธนาธรรมขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นลัมมาจโลกาธิปติสัมปติกัดอัญชลีอนาทิวรังอาญาจาธาสันติทะสัตตาปรชักขชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัปยากตาธรรมะสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะทุกขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะอทุกขมสุขายเวทนายสัมปยุตตาธรรมะวิปากธรรมะวิปากธรรมะธรรมะเนววิปากนาวิปากธรรมะธรรมะอุปาทินุปาทานิยาธรรมะอนุปาทินุปาทานิยาธรรมะอนุปาทินานุปาทานิยาธรรมะสังคี
เลตสังกิเลสิกาธัมมาอสังกิเลตสังกิเลสิกาธัมมาอสังกิเลตสังกิเลสิกาธัมมาสวิตากสวิจาราธัมมาอวิตากวิจารมัตตาธัมมาอวิตากวิจาราธัมมาปิติสหกตาธัมมาสุขสหกตาธัมมาอุเปกขาสหกตาธัมมาทัสสเนนะปะหาตาปะธัมมาภาวนายปะหาตาปะธัมมาเนวตาสเนนะภาวนายปะหาตาปะธัมมาทัสสเนนะปะหาตาปะเหตุกาธัมมาภาวนายปะหาตาปะเหตุกาธัมมาเนวตาสเนนะภาวนายปะหาตาปะเหตุกาธัมมาอัจจยกามิโนธัมมาอัปปัจจยกามิโนธัมมาเนวจยกามิโนนาปัจจยกามิโนธัมมาเสขาธัมมาอเสขาธัมมาเนวเสขานาเสขาธัมมาปริตตาธัมมามหากัตตาธัมมาอัปปมานาธัมมาปริตตารามนาธัมมามหากัตตารามนาธัมมาอัปปมานา รามนาธัมมาหินาธัมมามาชิมาธัมมาปณิตาธัมมามิจฉาตนิยตาธัมมาสัมมาติยตาธัมมาอนิยตาธัมมามาการามนาธัมมามาคเหตุกาธัมมามาคาทิปันโนธัมมาอุปันนาธัมมาอนุปันนาธัมมาอุปาทิโนธัมมาอติตาธัมมาอนาคตาธัมมาปัจจุปันนาธัมมาอติตารามนาธัมมาอนาคตารามนาธัมมาปัจจุปันนารามนาธัมมาอาจตตาธัมมาปหิทาธัมมาอาจตปหิทาธัมมาอาจตารามนาธัมมาปหิทารามนาธัมมาอาจตปหิทารามนาธัมมาสนิทาสนะสัพปติกาธัมมาอนิจจาสนะสัพปติกาธัมมาอนิจจาสนะปฏิกาธัมมาตัวปัจจโยอารามณปัจจโยอธิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยอัญญมัญญปัจจโยเนสยปัจจโยอุปเนสยปัจจโยปุเรชาตปัจจโยปัจจาชาตปัจจโยอาเสวนปัจจโยกรรมปัจจโยวิปากปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยจานปัจจโยมากปัจจโยสัมปยุตตปัจจโยเวปยุตตปัจจโยอาทิปัจจโยนาทิปัจจโยวิคตปัจจโยอวิคตปัจจโย
ลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบางสกุลขอเรียนเชิญตัวแทนกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียทุกท่านนะคะได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลในเวลานี้ขอเรียนเชิญค่ะอานิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเทสังอุปสมโมสุโขก็ขอเรียนเชิญตัวท่านตัวแทนนะคะได้ถวายเครื่องไทยธรรมแด่คณะสงฆ์นะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะให้บุญนี้เป็นบุญสำคัญที่จะส่งผลให้กับผู้ลงรับนั้นให้มีความสุขความปราณียิ่งขึ้นไปในสัมภารสุขภาพแข็งแรงสมบัติใหญ่ทำให้เดินหน้าดูแลความเองกราบอาราธนาท่านประธานตรงได้กล่าวสมุทนียกถาและให้พรเป็นระดับสืบไปกราบอาราธนาค่ะขอเจริญพรท่านฐานบดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะเช่นเคยวันนี้จะขอให้สัมโมทนีกถาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประโยชน์กับลูกๆและหลานผู้ที่เข้ามาร่วมฟังด้วยในวันนี้ So just before we receive the blessing from the offering of the ropes today, I would like to invite everyone to do what we did a few moments ago with the meditation. Bring your mind back to the center of your body, thinking of all the merits arising from the ceremony that we have performed here today. There are many merits arising, whether it be the merits of hearing the Dhamma talk, the merits of offering the ropes and the monastic requisites, the merits of taking the precepts, and the merits now of pouring water in order to dedicate the merit for the loved ones of ours who have passed away, especially our beloved father. We think of the merits at the center of our body for a few moments. Although many people are motivated to perform acts of generosity with the monastic community, simply out of sympathy or in order to show gratitude to the monastic community. Others, they like to cultivate merits for themselves, but others still like to practice such generosity in the honor of loved ones of theirs who have passed from this world. For centuries, the bereaved have sought to do something more than remember or honor loved ones who have passed away. Often they would like to ensure their relatives who have passed on are safe and well, provided for in their new existence. This has led to some strange practices down the ages, such as in India, the leaving of food on a dead person's grave so that they may not get hungry. Or in China, burning paper money so that the loved ones may have a supply of cash in heaven. If we were to visit another country, we would have to make sure before departure that we have obtained the correct currency for our trip. In the same way, when talking about the afterlife, the Buddha advised that not the possessions themselves, but merit alone, will be of any use to those who have left this world. Thus, the offering of ropes or
The offering of monastic requisites is like converting the physical gifts into merit that is meaningful for loved ones who have passed away, by offering it to the monastic community. Some people have even referred to monks as being like the postman who ensure the delivery of the merit. Thus, when we suspect that loved ones who have passed away are not happy in their new place, perhaps we have received visitations or bad dreams about them, it is wise to make some sort of gift in that person's name and dedicate merit by pouring water. Often afterwards, those loved ones will appear gratefully in our dreams, dressed in fine raiment and radiant with the merit that they have received. With the offering of robes today and the sponsoring of this funeral chanting, I am sure that all the lucky deceased relatives of those who have had a hand in the funeral ceremony today will receive great merit as a result of all the pure intentions of everyone dedicating merit here today. On this occasion, I would like to put my hands together in the gesture of prayer to call down the blessings and the spiritual perfections of the Triple Gem. To call down the spiritual perfections of all our root teachers in the Dhammakaya tradition, whether it be the great Abbot of Wat Phak Nam, Basicharan, the rediscoverer of the Dhammakaya tradition, the spiritual perfections of our two teachers in the present day in Thailand, whether it be the Venerable Dhammachayo or Venerable Tattachiwo, the spiritual perfections of all the monastic community who have practiced well and strictly within the monastic discipline throughout their time as monks, the spiritual perfections of the Master Nun Kunyai, who is the founder of our main temple in Thailand. May these spiritual perfections come together with all the goodness which those of you listening in today have performed at this funeral ceremony in all your years of attending the temple down through many decades, and those that you intend to cultivate in the future. May these come together at the center of your body as a bright, clear sphere of merit inside yourself, which will help to bring into your lives all manner of good things, while protecting you from misfortune, suffering, or worries, but protecting you from disease or untoward things in your life. May it act as a magnet to bring into your life all manner of good things, whether it be happiness, success, long life, or fulfillment. May you have safety and protection wherever you travel, and may you receive hospitality in every place. When you come to meditate, may you be able to attain the Dhammakaya inside yourself easily, and attain the wisdom of Dhammakaya inside yourself without delay. And may these merits be especially valuable as we dedicate the merit by pouring water to reach to Mr. Pailak Wongpasert wherever he is being reborn, to help him to have ever-increasing refinement, happiness, and brightness in his new rebirth. Now, if you would like to pour water as a symbol of the outpouring of the merit towards Mr. Pailak on this occasion, please follow the chanting of the blessing now in the Pali language. Yatha varivaha purang paripurenti sakarang Ewang ewa ito tinang petanang upakapati Ichitang bachitang tunghang kipamewa samichatum Sape purento sanghapa Janto panaraso yatha manichoti
ราโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะปิวาจนะสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลังอายัญจะโคตากินาทินาสังฆปิสุปฏิทิทาทิกราตังหิตายาสัทธานาโสอุปกาปฏิโสยาติตัมโมจายังนิตาสิโตเปตานาปุจจักตาอุลาราปลัญจปิกุณมนุปตินังตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปคันติภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสัทธาโสทิปวันตุเทปวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิปวันตุเทปวัตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเทสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบก็ให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายแล้วก็ให้บุญนี้เป็นบุญสำคัญที่จะส่งผลให้คุณภายลักษณ์มงประเสริฐได้มีความสุขความปราณีตยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพตลอดไปเทินสาธุกราบอาราธนาคณะสงฆ์เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุค่ะก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะสำหรับพิธีสวดบำเพ็ญกุศลนะคะให้กับ
คุณกัลยาณมิตรไพรักษ์วงศ์ประเสริฐนะคะผู้วายชนที่ก็จากไปได้ประมาณ2เดือนแล้วนะคะวันนี้กัลยาณมิตรไพพรวงศ์ประเสริฐแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ได้ร่วมกันนะคะทำพิธีเพื่อจะเก็บอัฐินะคะของคุณไพรักษ์นะคะตามที่สถานที่ที่ครอบครัวได้จะไปทำพิธีกันนะคะยังไงนะคะเรากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็นะคะส่งบุญไปให้กับครอบครัวนะคะของคุณไพพรวงศ์ประเสริฐนะคะแล้วก็สมาชิกก็ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะมาด้วยนะคะทุกๆบุญที่คุณไพพรและครอบครัวนะคะแล้วก็คุณไพรักษ์นะคะได้ร่วมกันสั่งสมบุญกุศลกันมานะคะในทุกๆบุญนะคะแล้วก็ในทุกๆวัดนะคะก็ด้วยบุญกุศลนี้นะคะที่ทางน้องๆทีมงานกัลยาณมิตรแล้วก็ขอกับพระอาจารย์นะคะทุกๆรูปนะคะก็ให้คุณไพรักษ์วงศ์ประเสริฐนะคะมีความสุขในสัมปรายภพค่ะวันนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะคะก็แจ้งสมาชิกทุกท่านอีกครั้งนะคะว่าพรุ่งนี้เวลานี้7 โมงนะคะ7 PM นะคะหรือ1 ทุ่มนะคะก็จะมีสวดพระอภิธรรมนะคะอีกนะคะให้กับกัลยาณมิตรสมยศนะคะสุขเทวานะคะก็พรุ่งนี้เวลาเดิมนะคะ7 PM นะคะ1 ทุ่มตรงนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมฟังสวดพระอภิธรรมกันนะคะให้กับคุณสมยศนะคะที่เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวานนี้หรือขออภัยนะคะอัดเวลาเนี่ยก็ยังไงก็มาร่วมเป็นกำลังใจนะคะกันนะคะพรุ่งนี้อีกครั้งค่ะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ